I wanted to start with the first kind of believer by reading from Habbakkuk chapter 1 verse 2. ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ നിന്നും ആദ്യ കൂട്ടരെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. And here we read like this. ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. O Lord, how long shall I cry and you will not hear? Even cry out to you violence and you will not save. യഹോവേ, എത്രത്തോളം ഞാൻ അയ്യം വിളിക്കുകയും നീ കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സാഹസ നിമിത്തം ഞാൻ എത്രത്തോളം നിന്നോട് നിലവിളിക്കുകയും നീ രക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. And here the book of Habbakkuk starts with a believer crying out to God. ഇവിടെ കാണുന്നതായ വിശ്വാസി ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും. And the believer is saying, I'm crying, I'm screaming, I'm calling out to you, but you are not listening to me. ഇവിടെ കാണുന്ന ദൈവവിശ്വാസി പറയുകയാണ്, ദൈവമേ, ഞാൻ നിന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നു, എന്നാൽ നീ എന്റെ നിലവിളി കേൾക്കുന്നില്ല. He does not realize that God is a God who hears when we call. എന്നാൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, നാം നിലവിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്നുള്ളത്. And not only that, not only God, according to him, not only hear when he calls, but God does not even say when he is in trouble. നാം നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ അവന് മൗനമായിരിക്കുന്നതും ഇല്ല. These two things are not true. ഇത് രണ്ടും സത്യമല്ല. Number one, ഒന്നാമത്, he is a God who hears our prayers. ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ്. And number two, രണ്ടാമതായി, he is a very present help at the time of trouble. നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളിൽ ദൈവം ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയാണ്. But here is a man, a believer, a person who knew God, is crying and praying in a way that he is not having a good knowledge of his God. എന്നാൽ ഇവിടെ കാണുന്നതായ വിശ്വാസി അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ദൈവത്തെ പറ്റി ഒരു ശരിയായ അറിവ് അവനില്ല. If you read through the first chapter of Habbakkuk, ഹബക്കൂക്ക് പ്രവചനത്തിൽ 1-ാം അധ്യായം മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ, as a matter of fact, I want to encourage every one of you, please, after you heard this program, take your Bible and read the whole book of Habbakkuk. Only 3 chapters is going to be a blessing for you. നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേക അപേക്ഷയുണ്ട്. ഈ സന്ദേശം അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവായി ഈ ഹബക്കൂക്ക് പ്രവചനത്തിലെ 3 അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇത് ദയവായി വായിച്ചു നോക്കുക. In chapter 1, the believer is complaining that his enemies are prospering, the enemies are stronger, the enemies are winning, and I am losing because my God is not helping me. ഇവിടെ ഈ വിശ്വാസി ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ ശത്രുക്കൾ ബലപ്പെടുന്നു, എന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നേക്കാൾ ബലവാന്മാരാണ്, അവരുടെ മേൽ എനിക്ക് ജയം ലഭിക്കുന്നില്ല. That is the whole gist of chapter 1. 1-ാം അധ്യായം മുഴുവനും അതാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. And in between he gets a glimpse of God's faithfulness. ഇടയ്ക്കിടെ ഈ വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ അല്പമൊക്കെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. He gets a glimpse of God's power and strength. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെയും മഹത്വത്തിന്റെയും അല്പമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ലഭിക്കുന്നു. But the only problem is that does not last long. Then he goes back to his remorse where he is crying out and he is sulking and he is telling that God is not there to help him. ഈ കാഴ്ചപ്പാടോ വെളിപ്പാടോ അധികം നേരം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. പ്രത്യുത അവൻ വീണ്ടും മടങ്ങി തന്റെ വേദനയിലേക്കും നിരാശയിലേക്കും പോകുന്നു. Listen to verse 12. അതിന്റെ 12-ാം വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. He just got a glimpse of God's greatness. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ അവൻ കാണുകയാണ്. And there he says like this, പ്രകാരം അവൻ പറയുന്നു, Are you not from everlasting, O Lord my God, my Holy One? We shall not die. O Lord, you have appointed them for judgment. നീ പുരാതനമേ എന്റെ പരിശുദ്ധനല്ലയോ, ഞങ്ങൾ മരിക്കയില്ല. യഹോവേ, നീ അവനെ ന്യായവിധിക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. He sees his God as an everlasting God. അവൻ പറയുകയാണ്, എന്റെ ദൈവം നിത്യനായ ദൈവമാണ്. He suddenly looks at the enemies who are kept for judgment. അത് മാത്രമല്ല, അവന്റെ ശത്രുക്കളെ ദൈവം ന്യായവിധിക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് And മനസ്സിലാക്കുന്നു. also he has got the confidence that he will not be destroyed, he will not die, but he will live. മാത്രമല്ല, ഈ പ്രതികൂലത്തിൽ അവൻ മരിക്കയില്ല, നശിച്ചു പോകുകയില്ല. പ്രത്യുത അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Verse 12 is the truth. 12-ാം വാക്യം വളരെ സത്യം തന്നെ. So he has got a revelation of the truth. ഈ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ളതായ ഒരു പ്രകാശനം അവന് ലഭിക്കുന്നു. That God is an everlasting God. ദൈവം പുരാതനമേയുള്ള ദൈവമാണ്. God is a holy one. ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ്. And we will not die. നാം മരിക്കയില്ല. And God will bring judgment upon my enemies. അവന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ ദൈവം ന്യായവിധി നടത്തും. But he hasn't got the revelation which is staying in his spirit all the time. എന്നാൽ അവന്റെ ആത്മാവിൽ എപ്പോഴും ചിന്തയിലായിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് മറുപടി ലഭിക്കുന്നില്ല. This man seems to be on
the mountain top one moment and then the valley at the next moment. ഈ മനുഷ്യനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അവനെ പർവ്വതത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ കാണാം, പിന്നെയോ താഴ്വരയിൽ അവനെ കാണാം. At one time he is full of faith and joy in his heart. അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയുടെയും കൊടുമുടിയിൽ, and the next moment then he is full of doubt and fear in his life. എന്നാൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിരാശ കൊണ്ടും അധൈര്യം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞ് താഴ്വരയിലേക്ക് വഴുതിപ്പോകുന്നു. This keeps on going on and on and on. That is his whole life. ഇപ്രകാരം അവൻ തുടരുകയാണ്, ജീവിതം മുഴുവനും അങ്ങനെയായി തീർന്നു. So what kind of a believer is he? ഈ വിശ്വാസി പ്രകാരമുള്ളവനാണ്. Chapter 1 talks about one kind of a believer. ഈ ഒന്നാം അധ്യായം ഒരു പ്രകാരത്തിലുള്ള വിശ്വാസിയെ പറ്റി പറയുന്നു. And I would like to call him, give him a name called shallow believer. ഈ വിശ്വാസിക്ക് ഞാനൊരു പേര് നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാണ്, ആഴം കുറഞ്ഞ വിശ്വാസി. Shallow means, as you know, there is no depth in his life. ഉപരിതല വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴങ്ങളില്ല. He is so superficial in his life. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉപരിവിപ്ലവമാണ്. One moment he is so excited about his God. ചില നിമിഷങ്ങളിൽ അവൻ ദൈവത്തെ പറ്റി വളരെ ഉത്സാഹമുള്ളവനായി തീരും. Another moment he does not even know whether his God is existent. അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അവന്റെ ദൈവം ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്ന് വരെ സംശയിക്കുക. One moment he feels so strong in his spirit. ഒരു നിമിഷത്തിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ ധൈര്യമുള്ളവനാകുന്നു. The next moment he feels he is a loser in his life. എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അവൻ ജീവിതത്തിൽ തോൽവിയടഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. And he thinks that God is not there for him at all. അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്, ദൈവം അവന് വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. Shallow Christian. ഉപരിതല വിശ്വാസി. A shallow believer. ഉപരിതല ക്രിസ്ത്യാനി. What kind of a life you are leading, my dear friend? എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിത, നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എപ്രകാരമാണ്? Do you know who your God is? നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? What kind of a relationship that you have with your God? നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു? Is it strong? അത് വളരെ ഉറപ്പുള്ളതാണോ? Is it full of faith? വിശ്വാസത്താൽ നിറഞ്ഞതാണോ? Do you know that your God is for you? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്? God is on your side. നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. God is there to take care of your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനുമായി കരുതുവാൻ സൂക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം ഉണ്ടെന്നറിയാമോ? In Psalm 91 we read like this. 91 സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, even if 1,000 people comes and fall on your side, എന്റെ വലതുവശത്ത് 1000 പേര് വീണാലും, and 10,000 on your left side, ഇടതുവശത്ത് 10,000 പേര് വീണാലും, it will not harm you. അതെന്നോട് അടുത്തു വരികയില്ല. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Because God protects your life. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. Because God is your dwelling place. കാരണം ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. And you are hiding under His wings. ആ ദൈവത്തിന്റെ ചിറകിൻ നിഴലിലാണ് നിങ്ങൾ But വസിക്കുന്നത്. unfortunately, this believer does not have a revelation of this great God. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന വിശ്വാസിക്ക് ഈ വെളിപ്പാടില്ല. He keeps looking at his enemies. He keeps looking at the circumstances rather than looking at his God, who is his answer. അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവുമായ ദൈവത്തെ നോക്കുന്നതിന് പകരമായി അവൻ ശത്രുക്കളെ നോക്കുന്നു, അവന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കുന്നു. A shallow believer. ഒരു ഉപരിതല വിശ്വാസി. I hope you are not one of them. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരമുള്ള വ്യക്തി അല്ല. I hope your relationship with your God is not shallow. നിങ്ങൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉപരിതല വിശ്വാസിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. My dear friend, we should take a deep root in our faith in our God. പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, വിശ്വാസത്തിൽ നാം ആഴമായി വേരൂന്നിയവരായിരിക്കണം. And that is the one that will take us from shallowness to the next level of our relationship with God. ഇത് മാത്രമേ നമ്മെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലേക്കുള്ള ആഴങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയുള്ളൂ. God has not called you and me to become a shallow believer. ഉപരിതല വിശ്വാസിയായിരിക്കാനല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചത്. But God has called us to be deep rooted in His Word, deep rooted in Him, so that we can lead a life of victory. നാം ദൈവത്തിലും ദൈവവചനത്തിലും ആഴമായി വേരൂന്നി ഉറച്ച് വളർന്നു വരുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. But God does not want you to live in chapter 1 of Habbakkuk. ഹബക്കൂക്കിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ മാത്രം നാം ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. He wants you to move from chapter 1 to chapter 2. 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വളരണമെന്ന് അവൻ So ആഗ്രഹിക്കുന്നു. when we move to chapter 2, 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ what happens there? അവിടെ എന്താണ് നാം കാണുന്നത്? God gives us a vision. അവിടെ ദൈവം നമുക്ക് ദർശനം നൽകുന്നു. Or we receive a vision from God. അല്ലെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദർശനം പ്രാപിക്കുന്നു. And God shows how the vision will be fulfilled. ദൈവം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഈ ദർശനം എങ്ങനെ He നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. is explaining to us, saying that vision is for an appointed time. ആ ദൈവം നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഈ ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു. It does not get fulfilled according to us, according to our timing.
നമ്മളുടെ സമയപ്രകാരമല്ല അത് നടക്കുന്നത്. But we should always remember, when God gives us a vision, God sets the time for its fulfillment. ഓർത്തിരിക്കുക, ദൈവം നമുക്കൊരു ദർശനം നൽകുമ്പോൾ